Go. Hello guys! So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-manual head cleaning and mag-nozzle checking sa Epson L120 printer ninyo without using a computer or laptop. So let's start! Okay, so here's my Epson L120 printer and ito yung cord niya. And as you can see, hindi siya nakakonect sa laptop or computer. Alright, so let's start. At the first thing na gagawin natin is, i-on lamang natin itong power button. Alright, so and then mag-wait tayo hanggang sa maging steady yung light niya. Alright, so steady na siya. And then, the next step na gagawin natin is, ilo-long press lang natin itong second button, yung katabi mismo ng power button. Okay, so long press until sa may marinig tayong tunog. Okay, so narinig na natin yung tunog. So, that means nag-start na siyang mag-cleaning. And, the other thing na mapapansin natin while nagsa-start na siyang mag-cleaning is that yung light sa power button is nag-start na rin mag-blink. Okay, so that means nag-cleaning na siya. And then, mag-wait lang tayo hanggang sa maging steady na naman yung light ng power button. Okay, so I think nasa 3 to 4 minutes bago siya mag-stop mag-cleaning. Okay, silipin natin sa loob. Now, see, gumagalaw na siya. So that means naki-cleaning na siya. Okay, so huminto na siya sa pagbi-blink. So, ibig sabihin, tapos na rin tayong mag-cleaning. So, ang next step na gagawin natin is mag-test print naman tayo. Okay, so paano mag-test print? So, first, i-off muna natin itong power button. Okay, so off na siya. And then, ilo-long press natin itong second button. And yung power button. 1, 2, 3, 4, 5. And then, mag-wait tayo hanggang sa mag-print na siya. Okay, it's printing na. Nagpa-print na. So, tingnan natin kung ano yung magiging resulta nito. Alright. So, this is how it looks. Tingnan nyo. So, pag nagtitest print tayo, makikita natin yung serial number, firmware version, color pages, black or white pages, blank pages, total pages. So, dito natin malalaman kung okay pa ba yung ink natin. So, kapag okay, so ganito yung itsura niya. Dark masyado yung black, and then parang may illustration dyan sa taas na kulay black. May yellow, red, and blue. So, kapag hindi okay yung ink natin, so ang lalabas na result sa test print is hindi masyadong dark yung black, or yung illustration hindi siya masyadong clear. So, ganun yun. Okay, so I guess that's all for today's video. Thank you for watching.